মাই চ্যানেল। দেখুন আজকে আমি পাটের বস্তার উপর ক্রস স্টিচ দিয়ে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন আপনাদের তৈরি করে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, এই জন্য আমি দেখুন প্রথমে এভাবে দেখুন এভাবে একটা ক্রস স্টিচ দিলাম। দেখুন এবার আমি কোনাকুনি পরপর 7টা ক্রস স্টিচ দিব। দেখুন আমি 3টা দিয়েছি। দেখুন আমার 5টা ক্রস স্টিচ দিয়েছি, এবার 6টা এবং সবশেষে 7টা। দেখুন 3 আর 3 6 7। দেখুন ভিউয়ার্স, এবার এই 7টা ক্রস স্টিচ কোনাকুনি হওয়ার পর দেখুন এটা ধরে আমি আবার এই দিকে আর 7টা ক্রস স্টিচ দেব। দেখুন এই সেলাইটা আমার বরফি আকারে হবে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার এখানে এই পাশে 7টা হয়েছে এবং এই পাশেও 7টা হয়েছে। দেখুন 1 2 3 4 5 6 7। এবার দেখুন আমি আবার নিচের দিকে নামবো। এবার আমার এই দিকে হবে 7টা। দেখুন সেলাইটা আমার কোনাকুনি যাবে। দেখুন আমার 7টা কমপ্লিট। তারপরে দেখুন আমি আবার এই দিকে যাব। খুব সাবধানে করতে হবে, ঘর যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে দেখুন সেলাইটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে।
দেখুন ভিউয়ার্স, আমার পুরো বরফি ধরনের ক্রস স্টিচ দিয়ে একটা ডিজাইন তৈরি হয়েছে। এবার দেখুন আমি এই সবুজ কালার সুতোটা নিয়েই আবার দেখুন নিচে যে ক্রস স্টিচটা হয়েছে ঠিক সেখানে একটা তার উপরের একটা ঘর বাদ দিয়ে আমি এখানে আর একটা ক্রস স্টিচ নিলাম। দেখুন তারপরে আমি একটার উপরে আবার 3টা ক্রস স্টিচ দিচ্ছি। দেখুন তার উপরে এই 3টা ক্রস স্টিচের উপরে আবার দেখুন এভাবে একটা ক্রস স্টিচ দিচ্ছি। দেখুন ডিজাইনটা আমার এভাবে হলো। দেখুন এইভাবে আমি 4 কোণায় 4টি করব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার এই বরফি আকৃতির সেলাইগুলোর মধ্যে দেখুন এভাবে 4টা ডিজাইন হবে। এবার দেখুন যে ফাঁকা অংশটা আছে এই ফাঁকা অংশটা আমি লাল দিয়ে ভরাট করব। তো দেখুন প্রথমে এখান থেকে শুরু করব। দেখুন এখানে একটা ঘর, ঠিক এখান থেকে আমি শুরু করব। এভাবে প্রত্যেকটা ঘরে আমি এভাবে ভরাট করব। দেখুন প্রত্যেকটা আমি ক্রস স্টিচ দিয়ে করছি। দেখুন প্রথমে একটা ক্রস স্টিচ দিয়েছি, তারপরে 3টা। দেখুন 3টা ক্রস স্টিচ দেওয়ার পর দেখুন 5টা দিয়েছি তার উপরে। দেখুন এই জায়গাটা আমার ফাঁকা আছে, আমি এগুলো ভরাট করে এসে তারপরে এটা করব।
দেখুন আমার একটা পাশ কমপ্লিট। দেখুন আর এক পাশে আমার এখানে একটু ফাঁকা আছে। দেখুন 3 পাশ কমপ্লিট। এবার দেখুন নিচে যেটুকু ফাঁকা আছে এবার আমি পূরণ করে দিব। দেখুন সুন্দর একটা ক্রস মতো ডিজাইন আসছে। দেখুন ভিউয়ার্স, এবার এই যে ফাঁকাগুলো আছে এইগুলো আমি সাদা দিয়ে ভরাট করে দিব। দেখুন যে কোনো এই ডিজাইনগুলো করতে পাপোশ বানান আর আসন বানান যাই বানান না কেন সাদার উলের সুতো না দিলে আপনার কিন্তু ফুটবে না। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার এই সেলাইটি এখন শেষ হয়েছে। দেখুন এভাবেই পুরো আসনটা ভরাট করে দিলেই আমার আসনটি সম্পূর্ণ হবে। তো ভিউয়ার্স, আমার এই সেলাইটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।